Welcome to Rayat Online School Education Project. Myself, Professor Mrs. Kamble A.S. from Karmavir Bhaurao Patil Junior College, Bhuinj, subject Biology. Today we see the 12th standard 13 number chapter Organisms and Population. Today we see the point of population interaction. In the natural habitat, each species depend upon each other is called population interaction. In that population interaction, the mainly two parts are present. First one is the intraspecific and interspecific. In that intraspecific, the means the interaction between two same species is called as a intraspecific. For example, between two plants or in between two animals. Then next point is a interspecific. In that interspecific, the interaction between two different species. For example, the plants and animals, depending upon the habit and habitat, they divided into following types. So first one is a mutualism. In that mutualism, the interaction benefits both species. एकमेकांच्यावरती अवलंबून असणारी आणि हेल्पफुल असणारी जे स्पीसीज आहेत त्या टाईपला म्युच्युअलिझम असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, दी फंगस अँड फोटोसिंथेटिक algae or cyanobacteria. And next example is flowers and in between pollinators. Pollinators म्हणजे पॉलिनेशन करणारे abiotic as well as biotic factors. In that, birds, insects is a biotic factor and wind, water is a abiotic factor. The next point is a competition. The unrelated species may compete for same resources where both species are lost. For example, in shallow creeks on the west coast of Mumbai, visiting flamingos and resident fish compete for their common food. These competition is called the Gauss's competitive exclusion principle. The next point is parasitism. The parasitism means only one species benefits and the other is harm. Parasitism मध्ये एक स्पेसीज ही दुसऱ्या स्पेसीजला हार्म करते आणि स्वतःचा फायदा करून घेते, स्वतःची उपजीविका करते, त्याला पॅरासिटिझम असं म्हटलं जातं. The characteristic of parasites is the loss of unnecessary sense organ. पॅरासाइट्समध्ये सेन्स ऑर्गन्स हे लॉस झालेले असतात किंवा प्रेझेंट नसतात. देन प्रेझेन्स, सेकंड पॉईंट इज अ presence of suckers to sucking mean necessary food material from the host body. Then third point is the loss of digestive system and high reproductive capacity. In that parasites, the digestive system is not evolved because of the ready-made food material. They are suck from the host, as well as in that parasites
high reproductive capacity are present. Then the parasites are of two types, ectoparasite and endoparasite. So first point is ectoparasites. Ectoparasites means the parasites present outer surface of the host body. एक्टोपॅरासाइट्स म्हणजे काय की पॅरासाइट्स हे होस्ट बॉडीच्या शरीराच्या वरच्या पार्ट्समध्ये प्रेझेंट असतात त्यांना आपण एक्टोपॅरासाइट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल malarial parasites as well as ticks on dogs as well as in plants. The cuscuta plants are present. The next point is brood parasitism. The brood parasitism means the parasitic birds lays eggs in host nest. The brood parasitism means the other birds is lays our eggs on the host nest. For example, Asian quail and common Indian crow. The next point is predation. Predation म्हणजे भक्षण करणं. In that predation, when the predator attack on the prey is called predation. The example is in that higher organisms, the tiger and the deer. The tiger attack on the deer as well as the sparrow eating any seeds is no less a predator. ज्या पद्धतीनं हायर ऑर्गॅनिझम्समध्ये भक्षण केलं जातं त्याचप्रमाणे एखाद्या पिकांचं नाश करणं हे सुद्धा त्या प्रेडेशनच्या पेक्षा कमी असं एक्झाम्पल नाही आहे. म्हणजेच the sparrow eating any seeds they lost the crop. The example of this predation. In the food chain, the herbivorous, carnivorous, detrivorous and omnivorous types are present. So the predators play many important roles. For example, in absence of frogs, locusts increases in density. And destroy large tracts of agricultural lands. Locust means toad. They are increase in density of absence of frogs and they destroy the agricultural crops. The biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of predator to regulate prey population. When certain exotic species are accidentally into a new geographical area, they become invasive and start spreading rapidly. म्हणजे एखादी बाहेरची स्पेसीज जर समजा त्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये ग्रोथ झाली तर ती अटॅक त्या पार्टवरती करते आणि स्वतःची जी कपॅसिटी आहे ती स्प्रेड करते.
The biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of predators to regulate prey population. The prey and predators. These relation between important for the biological as well as natural balancing. When certain exotic species are accidentally into a geographical area, they become invasive and start spreading rapidly due to absence of a natural predators. For example, zebra mussels in North America. The next point is a camouflage. The camouflage means the insect species and frogs are cryptically colored to avoid being detected easily. म्हणजे एखादा बर्ड स्पेसीज असतील, इन्सेक्ट स्पेसीज असतील तर ते अशा सराउंडिंगमध्ये आपले कलर चेंज करतात. ती ॲबिलिटी त्यांच्यामध्ये असते की ते इझिली इनिमीला, शत्रूला ओळखायला येत नाहीत, विच इज कॉल्ड एज अ camouflage. The example is monarch butterfly. They are detected in the industrial area. They change our body color for the surrounding area. So next point is in the plants, herbivorous are the predators are the plants have evolved variety of morphological and chemical defense. In that plants, the herbivorous plants मध्ये सुद्धा अशी ॲबिलिटी असते की जे प्रेडेटर्सपासून आपले संरक्षण करू शकतील. त्यांच्यामध्ये मॉर्फॉलॉजिकली शारीरिक चेंजेस घडून येतात. त्याचबरोबर अंतर्गत त्यांचे केमिकल चेंजेससुद्धा घडून येत असतात अगेन्स्ट दी हर्बिवरस ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल ॲकॅशिया अँड कॅक्टस. याच्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल बाभळीचं आणि रुईचं एक्झाम्पल आहे. द मेनी प्लांट्स प्रोडक्ट्स अँड स्टोअर chemicals that make the herbivorous sticks. When chemicals produced are eaten, they inhibit feeding and digestion of predators. एखाद्या प्लांट स्पेसीज मधून अशा प्रकारचे केमिकल्स सिक्रेट होत असतील आणि ते जर त्या हर्बिवरस ॲनिमल्सनी खाल्ले तर त्यांच्या वरती ते साईड इफेक्ट्स दिसून येतात. त्यांची डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये चेंजेस दिसून येतात अँड ॲज वेल ॲज दे डिस्टर्ब्ड रिप्रोडक्शन्स ऑर इव्हन ॲट सम टाईम दे किल इट. A wide variety of chemical substances that we extract from the plants on a commercial value. काही ॲनिमल्सपासून as well as प्लांट्सपासून ते कमर्शियल प्रोडक्शन करण्यासाठी प्रोडक्ट्स मिळवले जातात. लाईक दॅट इन दॅट प्लांट स्पेसीज द निकोटीन, caffeine, opium are present. These substances are extracted from the plants and these are used into the drugs. The secondary metabolites produced by them actually as defenses against grazers and browsers. अशा पद्धतीचे पार्ट्स हे सिक्रेट केले जातात बिकॉज ऑफ त्या ॲनिमल्सपासून, ग्रेझर ॲनिमल्सपासून, ब्राउझिंग ॲनिमल्सपासून ते प्लांट स्पेसीज आपले स्वतःचे संरक्षण करत असतात.
Then next point is commensalism. The commensalism means this is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed or nor benefited. In that कमेन्सॅलिझम म्हणजे जे इंटरॅक्शन दोन स्पेसीजमध्ये होतं त्याच्यामध्ये एका स्पेसीजला बेनिफिट होतो पण अदर स्पेसीज जे आहे त्याला ती हार्मसुद्धा होत नाही किंवा बेनिफिटसुद्धा होत नाही अशा पद्धतीचं जे रिलेशन आहे इन बिटवीन टू ऑर्गॅनिझम्स इज कॉल्ड ॲज दी कमेन्सॅलिझम. For example, an orchid. The orchid growing as an epiphytes on mango trees, as well as the ergates and cattles. जे कॅटल्स आहेत आणि त्यांच्या शरीरावर असणारे जे अर्गेट्स आहेत, माइट्स आहेत, ते त्यांच्यामध्ये असणारं जे रिलेशन आहे ते इन्सेक्ट जे आहे ते इन्सेक्ट किंवा लार्वा त्यांच्या शरीरावरचा तो वेचून घेत असतात आणि त्याच्यापासून रिलीफ मिळतो त्या कॅटल्सना. म्हणजे ते रिलेशन जे आहे ते कमेन्सॅलिझम टाईपचं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज दी सी ॲनिमोन. In sea anemone and clownfish. From the sea anemone, the clownfish is get the surrounding area as well as the interaction between sea anemone, that is the stinging tentacles, and clownfish that lives among them. The fish gets protection from the predators. The निवारा शोधण्यासाठी ते काय करतात की त्या सी ॲनिमोनचा सहारा घेतात ते फिशेस आणि इतर प्रेडेटर्स त्यांच्याजवळ आले त्या फिशच्या जवळ की ते फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम दी प्रेडेटर्स अँड दे स्टे अवे फ्रॉम दी स्टिंगिंग टेंटॅकल्स. त्या सी ॲनिमोनच्या स्टिंगिंग टेंटॅकल्सच्या द्वारा स्वतःचं प्रोटेक्शन ते करून घेतात. दी ॲनिमोन डज नॉट ॲपियर टू डिराईव्ह एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग दी क्लाउन. पण त्या फिशेसपासून त्या सी ॲनिमोनला मात्र कोणत्याही पद्धतीचा बेनिफिट होत नाही, पण त्या सी ॲनिमोनपासून फिशेसला मात्र प्रोटेक्शन मिळतं. म्हणजे अशा पद्धतीचं जे रिलेशन आहे ते रिलेशन म्हणजे कमेन्सॅलिझम पद्धतीचं आहे. इन दॅट कमेन्सॅलिझम the one species is benefit but other is not harmed or not benefited is called as a commensalism. So these points are present in the organism topic, organism and populations, and the interaction between population and animal species as well as plant species. These are the point of a population interaction. Thank you.